Hi everyone. Okay, today we are going to start talking about one of the most important grammatical structures in English. It is the second conditional. Now, previously, guys, in the ninth grade, we have talked about the first conditional. في الصف التاسع أخذت قاعدة الشرط الأولى أو رقم واحد. Okay, now in the 10th grade, you are going to take more advanced grammatical structure, which is the type number 2. أو هي القاعدة الشرطية الثانية. So second conditional هي قاعدة الشرط الثانية. Okay. Why we use it? Why do we use the second conditional? Now we use the second conditional to talk about things in the future that are probably not true, like imagining things. Now, okay, this is very important. Now we want to talk about something that we wish that it does happen, but when in the future, something I want it to happen, something I have desire for it to happen. يعني إشي أنا برغب إنه يحدث في المستقبل, but I am very sure it is kind of imaginary. إنه هذا الشيء نوع ما من التخيل. أوكي ليش؟ لأنه نسبة حدوثه كتير ضعيفة. It's very unlikely to happen. Okay, so this is about the future. Now about the second use that we used in the present في الحاضر, okay, which is also impossible because it is untrue or it is just not logical. إذن في هاي القاعدة نستخدمها في زمن the future, but when we are imagining things that we would like it to happen, and also in the present when we want things to happen in the present but we know it is untrue or it is very unlikely to happen as well. Okay, تمام. Now with examples everything is going to be clear inshallah. Okay, for example, if I won the lottery I would buy a big house. If I won the lottery I would buy a big house. Now lottery in Arabic معناها اليانصيب. شو بيحكي الجملة؟ إنه لو إني أربح اليانصيب أنا راح أشتري بيت كتير كبير. Now guys, winning the lottery it is kind of imaginary thing. ربح اليانصيب يعني نوعا ما خيال لأنه it's unlikely to happen, يعني صعب إنه يحدث ونسبة حدوثه كتير ضئيلة جدا. So it is like imaginary situation, موقف تخيلي. أنا بتمنى لو إنه يصير in the future, so I would buy a big house. Okay, so this is the if clause. طبعا هاي الجزء يسمى جملة الشرط, the if clause, لأنه فيها ال F. Okay, and this one after the comma it is called the result clause, يسمى جواب الشرط, just like in Arabic. كما في اللغة العربية الفريز الجملة اللي يوجد فيها ال F تسمى الجملة الشرطية, والجملة اللي بعد الفاصلة تسمى جملة جواب الشرط. Okay, تمام. Another example is she would travel the world if she was rich. She would travel the world if she was rich. يعني معنى هاي الجملة لو إنها غنية جدا, يعني بمعنى filthy rich, ثرية جدا, كان ممكن إنها تسافر حوالين العالم. But being real rich يعني تكون شخص كثير غني أو filthy rich, it is really يعني impossible, نوع من الأشياء المستحيلة نوعا ما. Okay, أو نسبة حدوثها صعبة جدا. So because this is kind of impossible, then the result it is imaginary. يعني أنا مجرد تخيل بحكي لو إني غنية كان بسافر العالم, بس I know إنه يعني السفر حوالين العالم مستحيل لشخص مثلا مش غني أو لا يملك الكثير من المال. Again, this is the F clause and this is the result clause. As you can see, we have switched places. غيرنا بين مكان الجملة الشرطية وجواب الشرط. The only difference here is إنه استغنينا عن الكوما لما عكسنا الأماكن. Okay? So again, if you want to start with the if clause, you have to have the comma and then the result. But if you are starting with the result, you don't have to put a comma and then we have the if clause. Okay? So again, this is the second conditional. عندنا جزئين, دائما جزء الشرط وجزء جواب الشرط.
And the second thing I want you to notice that in the if clause في جملة الشرط we have used the past simple. استخدمنا الماضي البسيط. Okay. while in the result clause في جملة جواب الشرط استخدمنا the modal verb would. Then we have the base verb أو الفعل المجرد دائما. Okay. So هاي ثابتة ثم بعد ذلك لدينا الفعل المجرد. This is pretty much the form of this second conditional grammatical rule. Okay, another example. If I were you, I wouldn't disobey my parents. If I were you, comma, I wouldn't disobey my parents. Now, in this sentence, I'm not talking about the future. في هاي الجملة أنا ما بحكي عن المستقبل، أنا بحكي عن present، عن الحاضر. بحكي لو إني أنا كنت في مكانك كان أنا ما بغلب أمي وأبوي. أوكي. Now يعني for example نفترض إنه في شخص مثلا اسمه فيصل، تمام، بيحكي لحمزة، بيحكي له لو أنا مكانك يا حمزة كان ما غلبت أمي وأبوي. أو مثلا حمزة بيحكي لفيصل whatever. أوكي. حاليا this is impossible، يعني هذا موقف في الحاضر ولكن مستحيل يصير لأنه مستحيل شخص يأخذ مكان شخص تاني. عرفتوا؟ فبالتالي in this case we use the second conditional. مرة أخرى we notice that in the if clause we have used the past simple. استخدمنا الماضي البسيط. And in the result clause we have used the modal verb would and the infinitive base verb disobey من غير أي إضافة، فعل مجرد. So this is a present sentence but but it is untrue، مستحيل تتحقق. Okay. تمام.